Yes. Ẹ dẹ̀ kalẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn. Kẹ́mi Ọmọlólú lọ́yọ̀ ni. Bedtime láwà Yorùbá dẹ̀ ní program lẹ́ni. HNN Yorùbá. Mo fẹ́ ṣe quick show kan nípa ọ̀rọ̀ presidential election tó ń bọ̀ yìí. February 16 máa ti dé ẹ̀yin tèmi. That's 35 days time. 35 days time. February 16, 2019. A máa yan new president. Yorùbá là ń sọ lálẹ́ yìí. Show yìí dẹ̀ ní 20 minutes, 15 pàápàá. Mo kàn fẹ́ go straight to the point. Mo ti wẹ̀, mo ti kun powder, mo ti jẹun, mo dẹ̀ fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tèmi. Ta lè ń dìbò fún náà ní 2019 tàwa yìí. In 35 days presidential election, ta lè máa dìbò fún? Ṣé tí mẹ́ntẹ́ máa dìbò fún? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Nàìjíríà lẹ́wà àbá abroad lẹ́wà? Because tẹ́ bá wà lábroad tíná wà fún yín 24/7, iná ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni. Tíná wà fún yín 24/7, tó ń jẹ́ wà tí security wà tẹ́ bá jáde ń bẹ̀ yẹn ń sìn. 11:30 ní time ní Nàìjíríà tẹ́ wá sáyé lọ supermarket kan bẹ̀ yẹn tó jẹ́ 24 hours. Ẹ ní bẹ̀rù náà because ọlọ́pàá wà lábroad location yín. Ẹ lè jáde 11:30 ń sìn kẹ́lẹ́ lọ supermarket. Ẹnì kan kò tiẹ̀ ṣí ń bì kankan. Nàìjíríà ti dangerous o. Ta lè máa dìbò fún ní February 16? Ọ̀rọ̀ Yẹlé Sowore la fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Ṣé rí Yẹlé Sowore? Èmi ni mo kọ́kọ́ endorse ẹ̀. ANC ní party tí èmi máa dìbò fún. Ẹni tí dẹ̀ máa dìbò fún nínú ANC ní presidential wọn. The fact pé mo ń dìbò fẹ́nìkan lé ANC ò mí pé gbogbo àwọn yòókù ló máa dìbò fún o. Yes, ANC ní House of Rep, House of Assembly, Governor candidate lọ́yọ̀ state. Yes. Ó lè jẹ́ lómi ni máa dìbò fún níbẹ̀ yẹn. Senate ó lè jẹ́ lómi máa dìbò fún. Olùmọ̀ṣẹ́ ní kí ẹ má dìbò fún party, ẹ dìbò fún candidate. Candidate tèmi ni Yẹlé Sowore o. Nígbà tán tí mi mẹ́wọ̀n ní Port Harcourt prison, àná má lò pé wọ́n yà tán release mi January 9, 2018. Pàtó release mi. The first person to call me, even sef, ẹ jẹ́ à go back, gbàtọ́ kọ́kọ́ fún mi bail ní June of 2017. Yẹlé ló kọ́kọ́ call mi. Nínú courtroom, wọ́n ti fún mi bail 1 million. Mo jókòó pẹ̀lú ọlọ́pàá. Gbogbo press wà níta. Ẹnìkan wá gbé fóònù wá bá mi, wọ́n ní Yẹlé Sowore fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ láti New York. Ọlọ́pàá yẹn ò jẹ́ kó bá mi sọ̀rọ̀, ó ní because mo wà under custody. Mi wà lè bá Sahara sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. But ìgbà tí mo jáde ní prison, tí gbogbo ara mi ti wà contaminated ní prison, ojú mi mo jà, ẹnìkan gbá mi lójú. Tòótọ́ mi, mo ti jókòó sórí toilet burúkú, mo ti ní toilet infection. Etí mi, mo ti fi Q-tip ha, ó ti há mọ́bẹ̀. Eyín, ó ti kán, kí ni ò ṣe mí tán. Mo wá ń tọrọ medical. Yẹlé ló gbé sórí Sahara reporter tó ní journalist beg for money. Ẹlòmíì rẹ́rìn. The whole thing worked. Àwọn èèyàn dáwó fún mi. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Yẹlé. Mi ì rí Yẹlé rí until mo wá rí i pé ó ń run fún president. Mo ní the first thing tí mo ní are you sure? Ṣé bàbá yìí run fún president because ó wà transparent bàjẹ́bàjẹ́ o. Ṣé ojú tí mo fi wò ń gbà yẹn pé small candidate ní Yẹlé náà. Ojú burúkú tí mo fi wò Obama nìyẹn ní 2008. Canada ni mo wà. Mo wọ TV báyìí. I'm running for the president of the United States. Mo rí nǹkan náà dúdú. Ó pẹ́lẹ́ngẹ́. Mo wo TV báyìí. Ọmọ kínkìnkì méjì girls àti ìyàwó ẹ̀ tó ga. I'm running for the president of the United States. Mo ní ìwọ. Wo àti gbọ́ ti Jesse Jackson. Àti gbọ́ gbogbo àwọn dúdú candidates. My dear. Ṣáà máa run. Bí mo ṣe ṣe sí Obama nìyẹn. Bí eré bí àwàdà, Obama wọlé. Ó di President of United States. Okay. 2012 dé, Obama tún ní I'm running again for president. Mo ní ó dáa. Obama ṣe ṣe 8 years tó ṣe tán tó lọ nìyẹn, 55 years old, ó ti move on pẹ̀lú ayé ẹ̀. Ó wà ní history kó ṣe President of the United States. Mo yẹ wo Yẹlé nìyẹn nígbà tí Yẹlé lòun run fún President of Nigeria. Ojú kékeré burúkú yẹn mo ní irọ́ o. Tó bá lóun bọ̀. Mo bá sọ̀rọ̀ láti New York. Ó lóun bọ̀ Nigeria abẹ́rẹ́ town hall meeting. Mo léwo nìyẹn.
nítorí wọn ti lè bẹ̀rẹ̀ campaign gba táwọn mi ti máa wọ Ìbàdàn ó ní second stop nìyẹn ọjọ́ tí Yẹlé wọ Ìbàdàn ẹ ṣàyẹ pé Monday ní Yẹlé wọ Ìbàdàn Tuesday ní Lagos town hall meeting Thursday àbí Friday ní ti Ìbàdàn wọ́n dẹ̀ wá bíbá mo lọ pàdé wọn UI wọ́n dẹ̀ ṣe town hall meeting mi ìrírú ẹ̀ rí àwọn èèyàn wá àpín oúnjẹ àpín drink àwọn èèyàn wá wọn á gbọ́ ọ̀rọ̀ bí mi náà ṣe jókòó mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe town hall meeting even though mi ò ṣe politician kíyàn kó ti educate community as an activist bí Yẹlé ṣe town hall meeting ní Edmond Obilo host ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ rí mi pẹ̀lú pictures èmi mo kọ́kọ́ endorse Yẹlé Sowore AAC ṣé nígbà tí mo endorse Yẹlé tán àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọn tí fẹ́ endorse àwọn olè àwọn fraudulent people ní Nàìjíríà àwọn Nollywood stars wọ́n dúró dẹni tó máa fún wọn lówó láti endorse wọn tí fẹ́ endorse Yẹlé because Àtíkù máa gbówó fún àbí Buhari Yẹlé ò fún mi ní kọ́bọ̀ láti endorse ẹ̀ kò fún mi ní kọ́bọ̀ láti post nǹkan kan sórí page ẹ̀ mi tọrọ kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ because mo mọ̀ nú mi pé èmi ò fáwọn leaders yìí mọ́ àwọn recycled leaders èwo ni lórí fídíò mi fídíò tí mo ṣe ń pa Àtíkù mi ti gbé sórí YouTube máa gbé sí ó wà lórí Twitter ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ Àtíkù ṣé ẹ rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 2003 ẹ̀yin tí ò bá yé ẹ gbọ́ tí wọ́n sọ pé Àtíkù ò lè wọ Amẹ́ríkà kí ni reason náà wọ́n ní nǹkan kan ní corruption tí ẹ bá fẹ́ mọ nǹkan náà ẹ fi tí yín sílẹ̀ ní sìkẹ́ máa fi gbọ́ nǹkan tí màá sọ fún yín mi ò lè ka Yorùbá mi dẹ̀ lè kọ́ illiterate ni mi when it comes to Yorùbá yes I can read and I can write Yorùbá but I can speak it Sherry Ọbásanjọ́ àti Àtíkù ni president àti vice president Nigeria ASUU strike nínú administration wọn alone tó 18 months combined every year ASUU 5 months 6 months 3 months kí ló dé ẹ sanwó fáwọn association university teachers ẹ fún wọn lówó wọn the longest ASUU strike tí wọ́n ní nínú administration Àtíkù àti Ọbásanjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ mo rò pé ìyẹn ní 7 months one wọ́n bá lọ kọ́ university sílùú tiwọn Àtíkù gbọ́nà Adamawa lọ ó lọ kọ́ American University of Adamawa Ọbásanjọ́ gbọ́nà Ogun State lọ ó lọ kọ́ Bells University sanwó fáwọn tẹ̀ kó sanwó fún ẹ wá lọ kọ́ university sẹ́gbẹ̀ẹ́ so that àwọn parents á sì máa fẹ̀yìn lówó yí pé yẹn bad ṣé àwọn táwa fẹ́ fi ṣe leader ni ṣé ń ta fẹ́yàn fún leader ni Ọbásanjọ́ tí wọ́n á yá ó dọ̀tá Buhari ó endorse Àtíkù lẹ́yìn tó ń ja ìjà tó ń jà yẹn ó stem around owó yẹn owó Tesla àti kí ló kọ bọ̀bọ̀ kejì yẹn náà mo rò pé Tesla ní lawyer British lawyer àwọn òyìnbó méjì yẹn ṣá nínú Halliburton scandal ṣé rántí wọn ẹ yẹ kí n try láti simplify nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá young tán ti bì àbí bóyá baby ní àbí toddler ní àbí teenager tẹ́ ẹ̀ mọ̀ story ẹ fi tí yín sílẹ̀ right now ọ̀rẹ́ mi Marilyn wà ń bí o ó ní àwọn wèrè Marilyn báwo ni Germany ni wọ́n wà ń bí kan bẹ̀yẹn pẹ̀lẹ́ ta ló wà ń bí Amelia sorry o Amelia Yorùbá broadcast ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ Tanebi 291 I love you so much Kemi tell us the truth màá sọ truth fún yín ẹ̀yin ará YouTube ẹ̀ dáwó fún mi o ẹ dáwó owó kíkìkì kẹ́ fi support show kẹ́ fi support wifi kí ni ìwọ̀n burúkú ṣẹ́tírí modem náà ń pè tí mo fi ń gbé wifi ó wọ́n burúkú dẹ̀ run fast tẹ́ bá lọ sí American channel lórí YouTube àwọn tó máa ń ṣe entertainment yẹn èrè táwọn people yẹn kọ pé donate $20 to the show àwọn owó kéékèèké yẹn ló ń help èèyàn America dẹ̀ nìyẹn ibi báyìí òun láti ra 10 gigs kó tó lè gbé fídíò ṣe ti get ṣe rí ọ̀rọ̀ Halliburton yẹn vice president America kan Dick Cheney ló run company títí di 2000 kó tó gbé company yẹn fẹ́ lómi. It boiled around nǹkan tá a ní Nàìjíríà liquefied natural gas náà fẹ́ so wọ́n á fún wa ní contract $6 billion ẹ fetí sílẹ̀ $6 billion
ṣe rí contract yẹn a fẹ́ fún wọn ní gas Halliburton American company but àwọn òyìnbó tó wà ń di ẹ̀ tó wà ní other side wọ́n mọ̀ pé àwọn lè bribe African leaders wọ́n ti mọ kíní yẹn wọ́n fún wa ní $183 million Ọbásanjọ́ Àtíkù lawmakers governors tẹ́ bá wo list àwọn tó ń pín owó yẹn $183 million òun náà òun làwọn kan fi gba oil and gas block òun làwọn ọmọ Adeleke fi náwó kiri tó ń sọ pé gbogbo èèyàn tó rich ló gba oil block torí wọ́n ti fọ́ Davido àti brother ẹ̀ Wálé yíyá gbogbo wọn máa fall ó lé ní gbogbo wọn ṣé Davido ṣe NYSC ó lọ fún 2 days ó pay way out ẹ̀yin jókòó ṣì àwọn ti gbowó oil and gas ẹ̀yin jókòó ṣì ẹ̀yin fẹ́ máa vote wọn padà gbogbo ọmọ Adeleke sọ mo post ẹ̀ sí bíbá pé every rich Nigeria ló ní oil and gas èmi fake news every rich Nigeria kan ló gba oil and gas every rich Nigeria kan ló gba oil block àwọn kan gbé drugs àwọn kan dẹ̀ ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wọn gbádùn ẹwà àwọn ọmọ Ajímọ̀bí oil and gas la Ajímọ̀bí ṣe ó ṣe senator ó wá run fún governor ó lose ó dúró 4 years ó tún run again 4 years tó fi dúró ó sì ṣe oil and gas ẹ lọ kò sí senate mọ́ ó wá wọlé fún governor ó yẹ kó gbé governorship fún Lanlẹ́yìn ìgbà tí Lamade Shina ti kú kò gbé fún ó lóun ṣe dáadáa ó ṣàfọgbọ́n ṣe 8 years ìgbà tó ṣe 8 years ẹ̀tàn kí ló fẹ́ ṣe ó tún fẹ́ padà lọ sí senate èwo nìyẹn Sọjí Àkànbí tó wà ní senate APC ìyẹn lọ sí ADC Ajímọ̀bí wá rọra fit sí APC mo ti sọ fáwọn èèyàn bàdàn bí báyìí náà ẹni tó bá dìbò fàjímọ̀bí láti lọ sí senate ìyà tó máa jẹ yín ebi ò tí ì pa yín máa dé ta ibi tí Haúsá ti rí ọsàn mo fẹ́ rọsàn 4 Haúsá tètè gé ọsàn yẹn fún yín wọ́n ti tó around mi àǹtí kẹ́rin ẹja àǹtí kẹ́rin tọrọ owó ẹ lọ ń vote àwọn rubbish people ẹ lọ ń recycle leader orí yín fọ́ nonsense Marilyn ìjọba ń pín pépà mi bẹ̀yẹn comment ẹ̀ fún mi torí mi still mo comment kìíní lórí fóònù yìí HNNAfricanNews@live.com ẹ dáwó sí pépà mi ẹ jọ̀ọ́ donate something for the show I'm using it to build this radio station mo máa ní good news mo ti lọ register ní Anchor FM mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe podcast fún yín at least I need podcast ká máa gbé yẹn lọ ná torí mo fẹ́ build online radio station $7,000 ni mo need 3 million mi láàbọ̀ ṣe máa ń change dollars ní náírà 3 million kọ́ ni mò ń wá $7,000 ni mò ń wá so ẹni tó bá ní dọ́là kékeré kó pin àwọn èèyàn dáwó Nàìjíríà but bólá wà 600,000 ó dà fans ń dá 2,000 ó ti di 600,000 a sì ní 2.4 àwa máa sọ òótọ́ orí YouTube láti ń sọ òótọ́ wọn ò ní jẹ́ ká sọ lórí FM radio ẹnìkan kò háyà mi gbogbo Nàìjíríà ní kẹ́mi your voice kẹ́mi your accent kẹ́mi your voice kẹ́mi your accent wọn ò háyà mi Yorùbá English because ìjọba ti sọ fún wọn pé ẹni tó bá háyà Kẹ́mi Olúnlóyè wọn máa sẹ́ńsọ̀ ẹ̀ dànù ni wọn máa shut wọn down bílíọ̀nìyà kan wà ní Ìbàdàn òun ló ní rédíò station ńlá kan mi ní dárúkọ ẹ̀ kò bá ẹ gbé contract síwájú mi Kẹ́mi kò sí owó tó fẹ́ tí mi ò ní fún ẹ but mi ò lè jẹ́ kó ṣe live show mo ní social media influencer ni mi di top 1 ní Africa fóbìnrin èmi ò lè ṣe live show engineer Sunday IT ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè gba account number mi 3020 Marilyn ìjọba ń ka account number mi jọ̀ọ́ ẹnìkan fẹ́ dáwó small 10 bó ṣe 2,000 5,000 10 anything 3020 832 750 ṣe gbọ́ 3020 832 750 First Bank Kẹ́mi Olúnlóyè so jẹ́ kí Kẹ́mi Olúnlóyè sọ̀rọ̀ lórí rédíò because ẹ̀rù ń bà yín nǹkan tó máa sọ mo wá pè dáàdì mo ń sọ fún dáàdì all this time dáàdì ni jẹ́ kí n bẹ package nǹkan kan I'm working on something ojoojúmọ́ 10 years la máa fi work on something it's the government they are scared of it NBC kó bàjẹ́ fún gbogbo yín bẹ̀ yẹn ẹ ti censor gbogbo èèyàn tán ẹ ti censor music àwọn Lámìdí gbogbo wọn even Davido gbọ́ngbà tó dá OBO sílẹ̀ wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ jẹ́ òbò female vaginal parts wọ́n ti censor gbogbo nǹkan tán láyé Marilyn ò ṣe jàre tó bá ń ta account number
ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáwó fún mi ẹ jẹ́ kí n rà láti lálẹ́ máa gbé máa lọ fira modem smile ni mo ṣe gbé wọn sókè ní sí advert ló máa dàbí pé ó jẹ́ àwọn gan máa ń fún mi ní free credit every now and then 5-10 gig tí election bá ti dé sìn but kí ni máa ń gbówó lọ when it comes to video BitTorrent àti video máa ń gbówó lọ owó yẹn tẹ máa dá fún mi yẹn mo save ẹni kí n bá lè build online radio station ẹ gbádùn online radio station mi ẹ lè lose I ma take it back ni Michael o ti send nìkan sí mi o Michael Monday Ekpensi you say you send me something o Ọláyíwọlá ẹ jọ̀ọ́ yín tẹ́ gbọ́ English ẹ má bínú because mo láti ṣe kíní Yorùbá ó ká mi lára tí kẹ́mi lọ́ọ́ abọ́sọ̀rọ̀ rédíò sí ló máa sọ̀rọ̀ nípa presidency káípẹ́rẹ́ FM ni mo wà tí máa ní talk show tèmi tí máa jókòó tí máa ní ẹ jọ̀ọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lénìí àwọn boys kan kùnú military lánàá wọ́n fly helicopter wọ́n ti sin wọn Air Force MC Olúọmọ NURTW tọ́ọ̀gù Tinubu tó lọ sọ fún gbogbo ayé pé wọ́n ní kán vote fún Sanwó-Olú òun náà lọ stab yẹn gbogbo bad luck tó wà lẹ́kọ̀ọ́ you understand Jagaba ní pé káwọn èèyàn vote fún Sanwó-Olú pé kán máa vote fún kí ni tán àǹbọ̀dì mọ́ bẹ́lòmí ló máa ṣe governor second term MC Olúọmọ ló jáde tó lọ sóṣòdì àti Ìkẹjà tó sọ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn ará Òṣòdì Bọ́lá ìbọ̀bọ̀ náà ó wá sórí TV sí òun lo drug òun ṣe nǹkan wọ́n ní people have bad perceptions about him òun náà lọ stab yẹn gbogbo internet ní MC Olúọmọ ti kú ó wà alive we thank God ó stable he's not dead but the whole internet has that tonight wọ́n á lọ gún lọ́bẹ Michael mo ń dúró de owó ẹ̀jọ́ o wọ́n lọ gún lọ́bẹ níbi tó ti ṣe rally Sanwó-Olú tó campaign fún nìyẹn o ṣẹ́ríṣẹ́ Sanwó-Olú tí MC Olúọmọ campaign fún tán ní kó lọ sọ fún gbogbo yẹn Jagaba máa ti gbówó fóun kó lọ sọ fún gbogbo ayé pé kìíní ẹ ráwọn èèyàn mental slavery ṣe ráwọn èèyàn bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Sanwó-Olú náà ní ká dìbò fún eré náà ní ká it was a rough day in Lagos it was a bad day in Lagos our people were mentally enslaved our people were dummies and they were just freaking brainwashed. What do we say? What do we say? If somebody doesn't educate you about who to vote for, I will educate you. This was supposed to be a Yoruba broadcast. I'll talk at any language. I might even start talking in Russian. I speak that one very fluently. Je suis Nigeria. That one's French. Atiku benefited very much from the Halliburton scandal. He was the one they paid all the bribes to. There are no allegations here, okay? I'm not using those words allegedly because there are no allegations. This is a case that happened, it's gone, it's done. Okay? Tesla was sentenced to 3 years or 2.5 years. These guys have done their jail time, they're gone. But President Bush told us in the White House, I was there, that they must not allow the vice president of Nigeria in the country. He did not come to the trial. He did not come to anything. He would have been sentenced in America, but he was under diplomatic immunity. Who was his boss? Obasanjo. He pointed at Obasanjo and said, we shared the money together. Obasanjo said, who are you? What's your daughter? What's your taro? What's your tanwajua? Wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe fídíò lẹ́ni mo gbé sórí Twitter Àtíkù ẹ lọ wo ń bẹ̀ ó bẹ Àtíkù pé kó má run fún kankan mistake burúkú ni PDP ṣe tán gbé Àtíkù síbẹ̀ mo sọ fáwọn young people tẹ́ ẹ bá mọ kankan mo sọ fún yín sí ẹ lọ pitch àwọn parents kẹbèrè lọ́wọ́ wọn àwọn olè ló tún fẹ́ wọlé lẹ́tún ẹ̀ ń kígbe kí articulated gbogbo àwọn tó ti jẹ́ oil and gas àwọn ọmọ wọn ń gbádùn HKN Davido ń gbé 1 million fún fan owó òṣì tán ti fowó tán ti ṣògùn sí owó Illuminati fan náà ń kígbe wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀ẹ́dín kan tí kí wọ́n máa sọ fún lẹ́nìí ṣé mi ò wà vindicated ó pè ní idiot ó ló ń parọ́ páwọn ò tí break up tá lè rò pé ní Instagram ìgbà tẹ́mi flag Instagram up mo mọ nǹkan tí mò ń flag nígbà tán suspend Instagram yẹn. Tianebi 291 the reason I've not attached the account I just don't know where to put comments in here. I don't know, this app lets me read comments but I can't type here like Facebook.
I'll figure it out when I do a dummy one. At the end of the day, Davido ló ń run account here. Òun ló fa account here bú mi. Mo lè ti flag it 6 times. Wọ́n á finally take account here off. Wọ́n ní Chioma delete account, Chioma deactivate. Èmi ni mo gbé page Chioma down. Ọmọ tẹ́ pé ó type sórí Snapchat lórí Christmas, worst Christmas ever. Kí ló fàjẹ́ mi àti Davido? Davido tèmi ń kọrin ẹ̀ lórí birthday mi. Money following gbogbo ẹ̀. I'm a fan. Kí ló fàjà wa? Mo ló ti break up pẹ̀lú Chioma. Ó break up pẹ̀lú Chioma. Ó wá mú lọ sí wedding l'Abuja. Ó mú lọ sí wedding l'Abuja. Kàn bá lè sọ pé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wà mentally enslaved. The same slavery tó ń ṣe yín. Nǹkan tó jẹ́ kẹ́ ẹ vote fún Sanwó-Olú. Tẹ́ ẹ gbàǹbọ̀dé padà torí wọ́n sọ fún yín because they told you. Nǹkan tó ń sọ fún yín pé ó wà l'Aso Rock, Jibril, pé Buhari ti kú. Wọ́n enslave yín, wọ́n fẹ́ kẹ́ focus. Between Fani Káyọ̀dé àti Nnamdi Kanu, ẹ̀yin náà ń believe òṣì. Jibril òṣì wo ló wà ní Aso Rock. Buhari ló jókòó sí Aso Rock 76 years old tó rule nígbà tèmi 19 tó rule nígbà tèmi 51 mo á máa pé 55 nsìn ó tún fẹ́ rule. Ẹ̀yin believe Jibril nígbà tí kẹ́ focus kẹ́ vote èèyàn out kẹ́ gbé Yẹlé wọlé. Mo láti tọ́ fún yín báyìí o daily broadcast ni màá máa ṣe fún yín títí di February 16. Mo láti tough. Ìyà tó máa jẹ yín this time, it will be 10 to 100 times more. Nigerians don't make that mistake of voting Atiku or Buhari in. A young person should vote for a young person. No leader should be more than 55. Over 55, nobody. Sadi Fade, Maryland tó wà yẹn ni mo gbé for 21 years. Dáwó send owó sínú paper mi. Owó ló cost láti ṣe gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe. Tẹ́ ń wò láti abroad. Ẹ support wa nílé. Marilyn ló ṣe jàre ìwọ hype girl mi tó ń bá mi sọ account number. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ máa dáwó fún mi. Tí n bá ti kúrò lórí broadcast ẹ jẹ́ kí n rà alert. Mo fẹ́ ṣe daily show. Candidate mi ma di president o, no 2 ways about it. Nígbà tí mo endorse Omoyele Sowore táwọn èèyàn tó wọ́n sọ̀rọ̀ second endorsement Charlie Boy wọ́n sọ̀rọ̀ nítorí wọ́n fẹ́ gbowó lọ́wọ́ presidency. Ẹnìkan wípé tí kinní bá pè mí sí Festus Keyamo tó ní kẹ́mi máa bọ̀ ní Buhari kinní owó ẹni mi ò gbà àwọn slaves wọ́n wá síbàdàn lẹ́nìí. Wọ́n ṣe rally l'Agodi Garden gbogbo àwọn youth lọ́bẹ̀ àwọn university student lọ́bẹ̀ wọ́n lọ kóra wọn lọ́bẹ̀ wọ́n kẹ́ Buhari àwọn ọ̀dẹ̀ burúkú ìyẹn rule mi 1951 and 55 half of the administration ó sick ó wà ní London owó iná ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tó wà ní London Ọ̀ṣínbàjò gbé contract NNPC billions fẹ́nìkan ó wá admit later owó tó ń jí nígbà tí Buhari lọ. Hakeem Bello Osage ọ̀gá Etisalat tí mo ló run Etisalat to the ground $500 and something million. Ṣé bóun ló wọ́kàwé yẹn tí Etisalat go bankrupt wọ́n wá ní Buhari àti family ẹ̀ ní interest nínú Etisalat abájọ Hakeem ṣe wọ́kàwé kò lè wọ́kàwé bẹ́ẹ̀ yẹn náà labroad wọ́n máa gbé lọ sẹ́wọ̀n ní straight financial crimes policeman andule but then àti gbọ́kọ̀ àwọn Buhari ní nǹkan kan ṣe ń bẹ̀ ẹni tó sọ Àtíkù olè òun sọ pé nìkan náà ní kinní. Nonsense. What I'm basically telling you right now is do the right thing and stop voting all the recycled leaders back. You're recycling people and you're complaining about Nigeria. Okay? You saw Nancy Pelosi and Chuck Schumer standing there in the United States Congress telling Donald Trump to open the government, end the shutdown, and the wall is not feasible. Donald Trump, meanwhile, wants 5-point-something billion to build that wall. Or Mexico would build a wall. Mexico said they're not building the wall. That's the Mexico-US border. Everybody runs through. Drugs, everything is passing through. One border. Nigeria has 1,000 borders. 550 porous borders when I entered this country in 2012. As of yesterday, Nigeria has 1,000 plus porous borders.
anyone is just walking in. We have every level of terrorists working in. Sally Osheo, Momala Late shortly. Olo atoju e o. Mo láti ṣí radio station. Online radio station. Gbogbo àwọn radio station tó gbé FM ṣí wọn so ti Jonathan kó gbogbo wọn tó fún gbogbo wọn ní radio license. Àwọn ọmọ PDP, àwọn Yinka Odumaki. Gbogbo wọn lọ fún radio 23 million. That was the gift. Nígbà tí Babangida oil block náà pín. Nígbà tí Jonathan radio license gbogbo ti ṣí radio station 15 radio station ní Ìbàdàn ó lè yí dial by ní Ìbàdàn 91.1 91.2 91.3 .4 radio station everywhere nothing is clear. Gbogbo so bad gbogbo wa ni listen online ní website wọn online ní gbogbo radio station wa kò sí tó ń tan radio ṣì kankan mọ́ ṣé wọ́n ń compete pẹ̀lú àwọn online ẹnìkan sọ fún mi ní dárúkọ ẹ̀ oníkẹ́mi ò ní gbogbo àwọn FM òṣì yìí you have what they don't have the numbers on social media àwọn oní nǹkan kan lórí social media ẹwà ayéfẹ́lẹ́ ńsìn tí ayéfẹ́lẹ́ bá ń ṣe show àwọn àmà ṣe ẹ̀ lórí Facebook la èèyàn mẹ́ta ló wà lórí broadcast tèmi 1.8k 2k YouTube yìí ló ti pé 128 in the show but not pé gbogbo yín lẹ comment Àtíkù abẹ́ sì tú àṣírí ó ní Buhari ní interest in Keystone Bank Buhari ní interest in Sara and so tí ẹ ń kọ́ tí bá lọ gbé gbogbo àwọn post Àtíkù jáde láti 2013-2014 this is my juice factory we make Àtíkù juice here we make Àtíkù this Àtíkù that I'm employing the youth ó fi ṣàkópọ̀ òun fún àwọn youth níṣẹ́ owó tó jí látọ̀dọ̀ Nàìjíríà owó Nàìjíríà ni gbogbo wọn jí tó ń ná tó ń recycle okay nígbà tí Babangida gbé ọ̀blọ̀ fún Dèjì Adeleke everybody mọ̀ pé Dèjì Adeleke àwọn boys Babangida nìyẹn náà tó wá sí Pacific Energy oil and gas táwọn ọmọ tiẹ̀ tí Wálé Adeleke ń pè mí ní mùmù èmi fake news journalist every Nigerian got oil blog ẹ̀ rí pé orí wọn ti fọ́ gbogbo Twitter and support Davido ti go underground nsìn òun ò ṣe ní go underground nígbà tí ṣé ọmọ pè ní idiot nǹkan tó fàjà nìyẹn náà mo ní Davido are broken out with ṣé kíní ọ̀gá nǹkan ó ní kémi lọ oil pussy mi ọmọ àlè ọmọ nígbà tí yẹ kú báyìí tó le báyìí tó dúró tí ò tiẹ̀ ní motion wọ́n ṣe fẹ́ gbé pussy obìnrin yẹn sísàlẹ̀ bó sì bẹ̀rù ti ń lọ sí ó rí pé bó sì ti ń lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún èmi tí mo máa ń kachif tí mo nu ojú ẹ̀ ní 10 years old kò tiẹ̀ tí ì pé 11 March 6 ní Vero kú lọ́jọ́ bá dé bàbá ẹ̀ November ló máa pé 11 that year very stupid thing journalist reporting pa ìwọ gbogbo àti girlfriend ẹ ti break up ó wá ń parọ́ òun ṣe kinní kan ìwọ̀n bú journalist kò lọ help pussy ó pè mí wèrè lánàá ẹ̀rí lánàá wèrè mo fẹ́ flag comment yẹn kàn gbé kinní ẹ̀ dànù problem pẹ̀lú verified accounts yẹn tó bá report verified account Twitter á bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ block wọn ṣe lè ṣe yẹn wọn fẹ́ rọ́kọ̀s wọ́n ti ń block verified accounts sí wọ́n ti gba verification lọ́wọ́ several stars wọ́n ti suspend verification fún rẹ̀ ẹnìkan kò lè verify mọ́ ẹ̀yin tèmi ọ̀la mo máa ṣí YouTube fún ọmọ mi brand new YouTube ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa yunifásitì ẹ jẹ́ kí n wá sọ̀rọ̀ mi fún yín because mo sad mi ti fẹ́ kúrò Nàìjíríà ibi ni mo fẹ́ wà right now torí mo fẹ́ check out things mo fẹ́ make sure pé nǹkan go right but mo sad ẹ̀yin tèmi ẹ mọ nǹkan tí mo need láti kẹ́ ṣe fún mi ẹ ti ń dáwó fún show but lọ́la nǹkan tí mo need kẹ́ ṣe fún mi ni kẹ́ support ọmọ mi ó máa ṣí YouTube lọ́la ó ti ní Instagram Twitter àti Facebook ó ti láwọn ẹ̀ láti kékeré Káyọ̀dé KJ the Kid Reporter láti 9 years old ọmọ mi ti ń blog ó ti pé 18 so YouTube tá fẹ́ ṣí fún yín kẹ́kọ̀ọ́ bá mi like ẹni kẹ́ bá mi subscribe kẹ́ dẹ̀ bá mi tẹ bell notification music ní KJ ń ṣe ó ti ń kọrin láti 3 years old rap music orin èdè dùn so ó fẹ́ ṣí channel lọ́la màá sọ fún yín kẹ́ bá mi subscribe fún ó need 1000 subscribers kó tó monetize ẹ jọ̀ọ́ support ọmọ mi ṣé ti gbọ́ màá ṣe broadcast láti máa introduce sí now Káyọ̀dé ṣe nẹ́kò nígbà tí mo wálé ṣe pé àwọn yòókù wà náà Oyinlade is 27 Enitan is 31 Káyọ̀dé is 18 but nígbà tí mo wálé 5 years old ni Káyọ̀dé ti di America láti 5 àwa lọ Canada for another 5 years àpadà again ṣẹ́rí bí nǹkan wà lọ́dọ̀ mi nítorí jẹ́ under age Káyọ̀dé ṣe nẹ́kò WAEC JAMB gbogbo exam ayé ìtàn ṣe ń bí by GCE ó mú UI fún theatre arts ó mú polytechnic fún mass communication third choice one university báyìí
lọ́yọ̀ọ́ ó ṣe UTME ṣe bí tíátà àṣìlẹ̀ kó ṣe ń UI bí UTME ṣe jáde gbam ASUU strike lábá ní ká lọ sí second choice o Polytechnic Ìbàdàn wọ́n ti pè first batch ibi tó tún fẹ́ lọ nìyẹn but the third school Polytechnic sọ fún mi pé wọ́n ti pè first batch pé second batch yẹn wọ́n lè má láyé mọ́ third school ìyẹn wà lọ́yọ̀ọ́ mo wò yẹn lórí TV lẹ́nu wọ́n láwọn cult boys wọnú school yẹn lẹ́nu wọ́n wá rape àwọn girls wọ́n dẹ̀ wá rob àwọn boys ṣé ibi tí ọmọ tèmi ń lọ nìyẹn káyọ̀dé ń padà lọ sí Amẹ́ríkà kò sí Amẹ́ríkà ló ń lọ ni torí mi ò fẹ́ bí l'Amẹ́ríkà fẹ́ máa kọjá l'Amẹ́ríkà ní kó tó fẹ́ pa mí pọ̀ mọ́ Amẹ́ríkà ojú kí n lọ sí Washington lọ ṣe conference pẹ̀lú FDA àbí Department of Health and Human Services gbogbo wọn ni mo máa ń wo conference wọn láti online tó máa ń stream nǹkan ní Department of Health and Human Services ní Washington mo máa ń wà part of it tó bá ti di question and answer session fún media wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ mi. We have a journalist from Nigeria, Kemi. She has a question. But mo fẹ́ máa lọ sí Washington kí n máa wà nínú actual seminars yẹn. Then mo fẹ́ wà ní New York gan, United Nations. Iṣẹ́ wà bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi. United Nations Migration, United Nations Women, United Nations Environment. Kò tó fẹ́ pa mí. Pé máa jókòó sí Amẹ́ríkà máa jókòó máa ṣe irọ́ mo ti ṣe yẹn 32 years. Tó ń mi láti wà níbẹ̀ so. Pé ló máa lọ gbé ṣé kó lọ gbé lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn. Gbogbo ilé gan. Choices 15.4 billion no approve ASUU ṣé wọ́n máa fún wọn lówó yẹn last time wọ́n ní wọ́n fún wọn lówó yẹn tó bá fẹ́ study law ní US mo fẹ́ study law mo sì fẹ́ study nǹkan kan sí àwọn nephew mi ní ẹ má study law course 4 years máa lọ di 7 years nítorí strikes kò tọ́ ló sọ why ta ṣe ń revolve in the same nonsense ní Nigeria. Why are we revolving in the same bullshit in Nigeria? You're recycling leaders and you're recycling everything else. There's an ASUU strike every year. Why are we doing this? Why can't you change things? Omoyele Sowore, Sahara reporters. When Yele finally told me he's actually running and I did an interview, do you know what happened? I endorsed him and Yele was picking up these vibes from everywhere. Take it back, take it back, take it back. All across the nation he traveled. He even traveled to the UK, parts of America, to let people know that this is not a joke. Credit Omoyele Sowore, the young man who even put this Buhari to the government. Àwọn ló jẹ́ ká vote Jonathan Atna. Àwọn ló táṣìírí owó Obama. Owó Obama. Abẹ́ ìrántí owó Obama. Obama rán àwọn military talks wá bíbẹ̀. Ó fún wa ní $2.5 billion. Oníkàfẹ́ 5 Boko Haram. 2.5 billion. Èyí wá pín. Àwọn èèyàn wá kú dànù. Ẹ pín. Buhari ara ti number 1 person Santa Claus àwọn Jonathan Sambo Dasuki ó tì mọ́lé for the entire 4 years of his term ìyẹn tẹ̀ ti ṣe ẹ̀nà tẹ́lẹ̀ because òun ló tì mọ́lé ńgbà tí Babangida òun ló dẹ̀ fa break up òun àti Sàfíà ìyàwó Buhari àkọ́kọ́ Buhari yóò jẹ́ kí Dasuki jáde o àdẹ̀rówó Dasuki owó tán là ń kọ́lẹ̀ ibo ló wà refuse padà sínú population Buhari yóò fight corruption ẹ̀gbọ́n kọ́tà méjì sọ. People are suffering. This one is suffering. Even press men are suffering. Mo rórúkọ wa ń bẹ̀. Number 2 àwọn ò sọ̀rọ̀ ní fídíò. Of course ẹ sọ̀rọ̀ ní audio. A gbọ́ leak tape sí. Ẹ lè parọ́ ẹ lè change kankan. Tape yín leak a dẹ̀ gbọ́. Ẹ̀yin tèmi. Inú kan dùn mí ni. Mo wà irritated. Very irritated. Number 1 scam of 2018. It was signed Billy, not too young to run. Not too young to run.
Hey, young people everywhere wanted to run. 90 candidates. Ẹ wá sọ pé wọ́n lè debate. Àwọn tó mọ issues tán fẹ́ fi change Nigeria. Ẹ wá ní wọ́n lè debate. Really? So they can't debate. Who is going to debate? Is Buhari going to debate? Osinbajo debated with Peter Obi. We don't have two major parties. We have other parties. There are 90 parties. If you accommodate 90 parties, you have to have 90 podiums on the stage. Everybody must debate. If Buhari is not going to debate, push Sowore in his spot. What nonsense. Adedoyin Abiola send owó. Dáwó. East Orange, New Jersey ló wà. $50, $20. 3020-832-750. Podcast mi máa dé nsìn. Tẹ́ máa gbádùn ẹ̀, mo ti ṣe opening. Ẹ lọ sí Anchor FM. Anchor.fm/HNNAfrica. Anchor.fm/HNNAfrica. Kemified lórúkọ podcast. Kemified, because verified, Kemified. Nigerian youth to wake up kankan o. Wọ́n bú mi ní olórí Twitter bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọ́n bú mi mercilessly. Wọ́n pè mí lórí ṣoṣo orúkọ. Articulated làwọn fẹ́ wà. Àwọn ọmọ rádaràda tí a máa jẹ wọ́n. School yín dà. Wọ́n ti strike. Tó máa strike tó wọ́n á lọ build university wọn. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí mo pure water mi. Pure water ni mò ń mu o, èlówó. Kò sáyè fún bottle water. Pure Naija ni mi pure water. Obi Ezekwesili gbóni ẹ tiẹ̀ wà ń tiẹ̀ joke. Ara wọn ni wọ́n náà Obi very fake woman. Ẹjọ́ jẹ́ àsọ̀rọ̀ mi tọrọ wá. Nigeria ní Sowore. Nigeria ní Sowore. Kò sẹ́ni tó lè gbé Sowore wọlé àfàwá. Lánàá ẹ̀rù bà Buhari ó rọra hand over campaign sí Tinubu as if we even noticed, abi? I have now handed my campaign to Jagaban. Bukola Saraki wọ́n ní yẹn resign as kìíní kan campaign Atiku tó fẹ́ lọ focus on Kwara. Àbọ̀n ti fẹ́ vote out ni. Gbogbo yín kú òṣì. Gbogbo àwọn ideas ti Yẹlé ní. Put it to action. Tishike, ṣé wọ́n pè dáadáa? Tishikide Frank ló win election Congo. INEC Congo ti declare as the winner. Ẹ̀rọ àwọn Congo people bó ṣe ń gbádùn tó ń kígbe Congo tí ní inú Congo tí dùn. Ṣó ti yé yín? Inú Congo tí dùn bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Congo tó bá pa èèyàn Ebola ló ń pa èèyàn. Tíjọba ò bá pa Ebola á pa ẹ́. Ẹ rò pé ẹ ti jẹ̀yà ní Nàìjíríà. Àwọn ará Congo nǹkan méjì ló ń pa wọ́n. Ìjọba àti Ebola. Ẹ̀yin ìjọba ò tí ì pa yín. Bọ̀dẹ̀ Ebola ò tún sí bí báyìí. Ẹ̀yin lè ń para yín. Tẹ́ ló ń vote fún recycle leader. Ṣé mo kọ́ tí mo sọ níbẹ̀rẹ̀ broadcast pé Ajímọ̀bí ó fẹ́ padà sí Senate. Mo ti sọ fáwọn èèyàn ní Ọ̀yọ́ ṣé ẹ gbọ́dọ̀ vote Ajímọ̀bí padà síbí kankan. Zizi TV show tí dáwó ẹ̀yin tẹ́ ń wò from foreign locations tẹ́ wọ́n pé owó yín máa di big naira ó yẹ kẹ́ ẹ dáwó. Ẹ jẹ́ kó owó tẹ́ bá dá kó tiẹ̀ wọ 5k ní náírà. Owó hamburger ni ẹ fún yín $10, £10. Zizi TV o. Mo ń dúró dà láàtò àbí ṣé kí n lọ check láti mí sí gbogbo èèyàn. Àwọn tó ń bú mi lórí Twitter Ismaila Tribe orí bó ṣe pọ̀ tó ń bú mi. Mo tiẹ̀ máa go hard this week on the Sowore campaign. Àwọn èèyàn pọ̀ ń bíbà lálẹ́ lórí YouTube. Michael ti vindicate rẹ̀ ó ti donate small things sí mi. Ó ṣe Michael kò sí owó kankan ò small. Bó tẹ̀ jẹ́ 1k ló wọlé. Ẹnìkan máa ti send mi 500 naira rí. Wọ́n fi 50 naira send 500.
every penny counts. Máa ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń bá mi hype account number yẹn. Àwa la ń para wá Nàìjíríà, ìjọba kankan ń pa wá, tá bá ti recycle leader tán tí nǹkan ò dáa mọ́ ẹ wá máa sọkúsọ ṣe lè owó epo lọ sókè. Mo hate ọ̀rọ̀ epo yẹn. Àwọn Canadians á jí lára, what's the price of gas? What's the price of gas? The Nigerians who make the gas have no petrol. They have to use generators to power electricity. And now we sit down there, we're collecting $183 million for a $6 billion contract for liquefied natural gas. And everybody's rich. But we on the streets are not. We're suffering. And then we look back at ourselves. Why are you suffering? You voted somebody that's ruled Nigeria before. Don't vote for Atiku. I said it. Be articulate, not articulate. Be an articulate person. Don't let them back. Don't let them back. You vote Sowore. Adetayo account number mi wà láàrin yín bẹ́yẹn. Marilyn Schmidt. Ó ti post ẹ̀ fún mi. You vote Sowore. You vote Sowore. Gbogbo yín ẹ type ẹ sínú comments. I vote Sowore. Ẹ type ẹ fún mi. I vote Sowore. Ẹ ń bá vote Fatiku. Ó vote fún Kware. I vote Sowore. Ẹ ń bá vote fún Buhari. Ó vote fún Dimaise. I vote Sowore. Kò sí candidate mọ́. This election is between Sowore and Buhari. It's not between Atiku and Buhari. I hope PDP is listening to me. Maybe if you had picked somebody else like Bukola Saraki or Kwakanso or David Mark or any of your other candidates, but not Atiku, you would have seen something. I vote Sowore Sure Emmanuel Busola Ola. I vote Sowore. Ayatunde Salami. I vote Sowore. Silema Tete Bati de post. So Sowore tú wọn láṣìírí Dasuki money. Àìmọye àṣírí tí Sowore ti tú. News is news so ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Àwọn olórí burúkú tó sọ pé Linda Davido lè mí sọ. News is news. News stuff ń bọ̀ ń pa Linda ó dẹ̀ máa gbòòrò. Ṣe bó lu lọ́ọ̀yọ̀ kan wà tó kí náà ló ṣe ná 40 million naira fraud. Ẹ lọ Google ẹ̀. Olunloyo's son arraigned for 40 million naira fraud. Sahara reporters àbí anywhere ó wà online na. Ẹjọ́ ta ni o, èmi ò mẹ́ni náà o. Turned out to be my uncle, my daddy's brother, my uncle's son. Ìgbà tí mo kúrò ilé ọmọ mẹ́ta náà ni, ìgbà tí mo padà ọmọ mẹ́wàá, gbogbo wọn dẹ̀ ti dàgbà. So ìkan náà àwọn uncle Ṣẹ́gun ni. Ó yá 40 million pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀ mẹ́ta, àwọn mẹ́rin, wọ́n fẹ́ fi ṣe event center. Gbàdán gbowó yẹn tán, wọ́n sá lọ pẹ̀lú owó yẹn. Wọ́n ṣe event center, báńkì wàá rówó wọn gbà mọ́. Wọ́n bá arrest cousin mi, òun náà kọ́kọ́ mú. Àwọn yòókù ti sá lọ sí Malaysia àti Dubai. Bọ́lẹ̀ ṣe mú tán, òun ló wà ní gbogbo news. Kẹ́mi Olóyè's brother, mo rí yẹn bí mi. Olóyè's son, newspaper review gbogbo ẹ̀ náà wò. Ọlọ́run yọ wá. Sahara reporters, God bless them. Yele Sowore, it is not easy, but you will go down in history. Wọ́n ní Tinubu ti collapse lẹ́nìí, wọ́n ló slump. Ó slump, òun dẹ̀ ní Buhari fẹ́ kó ṣe campaign manager. Ó sad. Michael, mo ní 3 first class degrees, mo wá sí Nàìjíríà mi ò ríṣẹ́ tí mo fẹ́. Dáàdì ni wọ́n bẹ̀rù mi, kò sẹ́ni tó máa fún mi iṣẹ́. Wọ́n ní mo ti wà too transparent. Nǹkan tó fẹ́ gbé mi lọ nìyẹn kí n kúrò Nàìjíríà, but mo fẹ́ lọ jókòó sílùú kankan, fẹ́ máa travel kiri ni hotel to hotel as an international journalist. Mo wá wọ ọkọ̀
tí mama fi travel around the world tí n bá ní sponsor. My son wanted to go to school here, to that university, so bad. And just to see what is going on now, it's so disheartening. So I want you guys to vote for Yele Sowore. 45 minutes of this, I've spoken enough. Atiku has financial improprieties. We don't want him back in government. Okay? He's Obasanjo's right-hand man. We don't want him. Buhari, we don't want him. Buhari is too old to be president. He's too old to be president. He's too old to be president. Anybody that wants me to shout them out in the middle of my shows need to send money for advertisement. Okay? That's advertisement, guys. Stop it. Any of you have not even supported the show. You want me to shout out your business. The person I'm talking to knows themselves. Who is this? Kekende Ali. You said you donated through my GoFundMe. Which GoFundMe is that? The one for my medical? I will check it. If Sowore, people have been asking me this all week, if Sowore wins, what job do I want in the government? There are only 2 jobs I'm looking at. If he actually wins, I would like to be the chairman of the EFCC. The chairman of the EFCC or the Nigerian ambassador to the United States. And I will show the United States how powerful Nigeria is. I'll spend the day at the White House almost every other day. Okay, Sowore's GoFundMe. I was going to say, thank you for donating over there. NDLEA, I don't so much know. Even NAFDAC, which I've always wanted. At this junction, I don't really care about NAFDAC anymore, but that EFCC is, I'll show you guys how to investigate theft. Okay, I said 20 minutes, it's 47 minutes. It's going to be hard for Nigerians to watch it because of credit. Guys, nobody else has done so much. I don't know how old you were, but when I was that age, Sowore was the kid in Unilag. He was always in the news. He was fighting the cultists in Unilag. He really fought them a lot. They almost killed him. He was fighting those cultists in Unilag, and Yele Sowore was almost killed by Abacha a couple of times. If you want to advertise or you need an advert, contact me, inbox me. I have adverts at affordable prices. So let me leave you. I love you all. Tomorrow, Greatest Dennis, I don't have a number you could talk to me on. I have a business line. I don't monitor it. And that business line is on a WhatsApp business. If you call it, you won't be talking to me. You'll be talking to Zoe, my publicist. Nigeria. I've started to sleep in front of this broadcast, but I'm meditating on it. Guys, don't come home for anything. Don't plan to settle down here. There's nothing for you. I have been here for the last 12, 13 years. I left America in 2006 to come and make it in Nigeria. Left in 2007, a year after, and take off to Canada. Came back since 2012. It's the same old stuff. The same corrupt leaders ruling us. Everybody said they need someone like me. Do they really? Oh, please, no. Tune into my podcast, anchor.fm/HNN Africa. Twitter, Facebook, HNN Africa. Instagram, at Kemi Olunloyo.
We need to vote for Omoyele Sowore. Take it back, take it back, take it back. Good night.